שלום, בוקר טוב לכולם. אחרי הפסקה אנחנו ממשיכים במשנה י"א בפרק א'. משנה י"א פרק א'. סט, אולי אתה רוצה לקרוא? כן. יופי. אני לא רואה את זה. לא רואים את זה? לא. אני יכול לראות באינטרנט, יש לי את זה. גם אני לא נכון, רואה. לא, טעות שלי. רגע, תכף, רגע. בסדר. חזרנו. אוקיי. משנה י"א, אבטליון אומר, חכמים, היזהרו בדבריכם, שמא תחובו חובת גלות ותגלו למקום מים הרעים, וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו, ונמצא שם שמיים מתחלל. Wow. Oh, look at that, Leon and Sybil, you're straight up now. כן, זה באמת נשמע מאוד חזק, נכון? מעניין שכתוב תגלו למקום מים הרעים. מה חושבים על זה? Metaphor. Metaphor, agreed. I don't think that it means specifically that there'll be, tainted water. יש ממש מקומות כזה. נכון. תגלו, אז תגלו, קודם כל זה גלות. גלות לדעתי זה תמיד מארץ ישראל, לא? כן. כן, תחובו חובת גלות. רוצה לנסות להסביר, סת? Chovu, that you'll be obligated the debt of the diaspora. So I don't know if it's obligated. I feel like it means it's more like a play on words that you will feel it. Tachovu, you will go through it, you will experience it. Yes, you'll endure it. No. Experience is different than endure. What it? Yeah, and endure. Nachon. Endure means that it's difficult. Oh, by the way, we were up to Mishnah 13. Just saying. Oh, okay. But it doesn't matter. אנחנו נחזור ל-11, זה בסדר גמור. חזרה. נכון. אז ככה, you may incur, זה יותר קרוב למה שסת אמר, לפחות לפי Ravietz Greenberg. Yeah. If in your articulation you veer into heresy, זהו שם בסוגריים. זה חלק מהפירוש שלו. If you yourself do, I guess, חילול שם שמיים, אני לא יודעת, you may incur the penalty of exile and be sent away to a place of evil waters, which is heresy. Oh, okay. הוא כותב, this is especially wise directive nowadays where slips of the tongue or spontaneous foolish statements or misspeaking are blasted around the world via the internet. מעניין שהוא במקרה, הוא כותב על heresy, אז איך אומרים heresy בעברית? Ashmad. What? No. What did you say? Hashmad or Ashmad. What is ashmad? Lashmid? No, Are you talking about? Hashmad. I thought Hashmad, if like somebody rejects Judaism, isn't like an atheist, isn't that called Hashmad or Ashmad? I'm not familiar with that term. Does anybody No. else know what that is? No. I'm not familiar with that. No. Oh. Lashmid is to destroy. Right. But I'm not familiar. You want to look that up somewhere? I'm just not familiar with it. Hashmad? Okay. It doesn't ring a bell for Yeah, me. yeah, wait. Shmad. Shmad, maybe just Shmad. Yeah. Shmad? Thank you, Sybil. I think That's a it's shmad. Yiddish. Yeah, what? Oh, it's Yiddish?
I think. Okay. Oh, and it comes from the word destroy. So, lo mukar li. Heresy is kfira. Yeah. Oh, right. Uh-huh. You're talking, it's a geschmad, you know. לא הבנתי. מה אמרת, ליאן? מה אמרת? I did. Yeah, but it's like, it's a Yiddish expression I've heard. But Right, but what is it? And you're saying it's Schmad, maybe yeah, it, it may, apostasy. Yeah, apostasy. Thank you for the word. Thank you for the Wow. English So- מה word. זה ביידיש? זה לא בדיוק ביידיש. לבריאות. זה לא בדיוק ביידיש, לבריאות. אלא זה מילה בעברית ש... you know, that's they right. kind of... Borrowed. yeah. אבל זה לא המובן של המילה. המובן של המילה, השמד is to destroy. יש לנו תפילה, ולהרג, ולעבד, ולהשמיד. נכון, אז Well, מה זה that's- להשמיד? It's not to heresy, to be heretical. It means to destroy. כן. I think בירה. כן. לא חשוב, אני חושב שביידיש זה, it's like conversion, or it's a geschmad. Oh, convert. I think. Well, that might make sense because it's like destroying the continuation of the line. Right. Yeah. Okay, but in any case, כאן זה שיעור בעברית, אז אנחנו נשתמש במילה בעברית. No, but I hear what you said, Judy. I'm not familiar with it, so it didn't ring a bell. אבל אני מבינה שכמו ש... Yeah, you see it, Seth? You see that somewhere? לא, יש לי מילון של יידיש. יופי. Oh my gosh. אחרי כך, אני... לא, תסתכל. זה מעניין דווקא. עכשיו? Yeah, etymology of words is always interesting to me, at least. כן, כן. We had that woman who's, I forgot her name right now. Rachel. Rachel, right, Rachel. So she is our Yiddish expert. She has it in the foreword. So I'm going to write to her and ask her. I could ask some of my neighbors, but Mad, כמו שאמרת, conversion to Christianity. Right, Is that's right. shmad? וגם apostasy. Amazing. Both, Well, yeah, what is? great. What's the word? Shin mem dalid shmad. Fantastic. Look at you, Judy. Sybil. Okay. Thank you. Got to keep that Yiddish book close then. That's cool. And that's so interesting. She'hamila lahashmid, that it was, appropriated for that. Lama ma atem choshvim? תחשבו, מה הקשר? למה דווקא, because they could have said fear or, כפירה. It's spiritual annihilation. Wow. Right, very true. Yes. Beautiful. Spiritual, and I love that. Mm-hmm. All right. Well, you know what? Rachel's going to be sorry she's not on today. I'll write to her and tell her that's beautiful. Okay. She has the pronunciation, Rachel. I think it's Rachel. Schechter. Spells it R-U-K-H-L-E. Yeah, exactly. Rachel. Okay, מעולה. Okay. אז בואו נקרא שוב את המשנה, ובואו נבין את זה אולי קצת אחרת, עכשיו שהבנו. אז אבטליון אומר, אז שמעיה ואבטליון, כן? אחר כך יש את הלל ושמאי. אנחנו עדיין בשמעיה ואבטליון, הזוג. זוכרים שזה ראש נשיא בית דין, נשיא ואב בית דין. אז אוקיי, אז עוד פעם, אבטליון אומר, בוא נקרא את זה עכשיו דרך העדשה. מה זה עדשה? יש עדשה בעין וגם במצלמה. A lens. A lens. That's with an iron. That's with an iron, yeah. So, עדשה של כפירה, או שמד. בואו נקרא עכשיו לפי זה. ועכשיו בואו תקרא שוב,
ובואו ננסה להבין את זה, right? We're talking about the worst of the worst, כפירה. אז בוא תקרא עוד פעם. מההתחלה. אני חושבת, כן. כן, משנה י"א, אבטליון אומר, חכמים, היזהרו בדבריכם. אוקיי, אז היזהרו בדבריכם. אני לא יודעת אם זה שהם בעצמם כופרים, heretics, או שמה שהם אומרים יכול להתפרש, כן. could be understood, ככפירה, כן. שמא תחובו חובת גלות ותגלו למקום מים הרעים, וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו, ונמצא שם שמיים מתחלל. אז מה שמעניין מבחינתי זה, הכל מוביל לפרזה האחרונה, to that last phrase, מה יקרה? אתם תגלו, תשתו מים הרעים, התלמידים, ואז הם ימותו, ומה יקרה? שם שמיים מתחלל, שזה מעניין, כי נראה לי זה שהם ימותו, זה נראה לי גם משהו מאוד קשה. אז זה מעניין, אני לא יודעת, וימותו ונמצא שם שמיים מתחלל, מבחינתי שניהם זה נורא. בוא נקרא ונראה על מה הדגש, where the focus is, כן? Okay. כן, סיבל. שאלה שלי. כן. אם לא מזהירים מה שאומרים. אם לא נזהרים, Wait כן. a minute, I just lost my thought. Yeah, okay. מאין יבוא את העונש הזה? האם זאת אומרת שהשם יענוש אותנו עם גלות? אני חושבת. אם אנחנו לא מזהירים, אם אנחנו לא מדברים נזהרים. נכון, לא מדברים בזהירות. כן. אם אנחנו לא מזהרים. wait, רגע. נזהרים. נזהרים, להיזהר, נזהרים, אוקיי. נכון. אוקיי, אז אם אנחנו לא נזהרים על מה שאנחנו אומרים, השם יביא את העונש, או האם זה like a natural consequence. מעניין. ככה אתם מדברים, זה מה שקורה. You're going to lose your כן, זאת אומרת, כבר לא חשוב לכם להישאר בארץ ישראל, אבל זה מעניין, כי אני לא יודעת, אנחנו נקרא, אבל לדעתי גלות תמיד נחשב כעונש מהקדוש ברוך הוא. ככה נראה לי. כי זה לא שכתוב שאתם תעברו מקום, you'll move somewhere, גלות. גלות זה מילה עם קונוטציה מאוד מאוד שלילית. אז השם יענוש אותנו. אני חושבת שכן. כשאנחנו מתים, זה failure לעם, ושם שמיים מתחלל, because of the national failure. וואו, יפה, כישלון. להיכשל, נכשלים, it's with a cup. נכשלתי במבחן, I failed the test. כן. זה קצת מה שאני התכוונתי. האם הגלות יבוא sort of a natural outcome? אני לא יודעת, כי שוב אני חוזרת שגלות בדרך כלל קשור לעונש. כן, להענשה בדיוק. אז נמשיך? מעולה. This is already a fascinating discussion. כל הכבוד. תמיד אני אומרת, זה לא משנה כמה אנשים יש בשיעור, תמיד השיחה מעניינת ומרתקת. מה זה מרתקת? לא יודעת. כותבים. ריש תף קוף. So לרתק, ריתוק, by the way, if you're on, if you're in the army, to get rituk means that you, I don't know what it's called in English, you have to stay on base. Okay. Restricted.
restricted. Confinement, restricted, bidiyuk. But what happens when you're restricted? It's as if you're connected to the base. You can't leave, right? Almost like physically connected. As miratek is a fascinating discussion that you wouldn't want to leave. That's the connection. It's the same word. או שאתה מרותק פיזית, פשוט פיזית, you're not allowed to leave the base, או שאנחנו מרותקים בשיחה, כי השיח מעניין. בסדר? כן, מרותקים. Judy's being a balabosta. Good job, Judy. Could I have one? Yeah, we all want one. Could you share? דרך אגב, דיברנו על זה שפעם שסיבל וליאן יהיו כאן שנעשה מפגש in person, מה דעתכם? Yeah. Wouldn't that be nice? I think that would be so nice. Let's see if we can work that out. Wouldn't that be nice if we learned together in person when Leon and Sybil come once? I think that would be great. Okay. I think that would be really, really nice. Okay. I'm giving myself kudos that I'm able to make it bigger. That's been something I've been fighting with the Mac since I got it. Okay, bevakasha. Avtalion. So once shniya, Seth, Avtalion. Avtalion Omer. Chachamim hizaharu b'divreichem. Mi shemelamed et harabim tzarech lehizaher b'divrav ulenaseach otam. מה זה לנסח? ולנסח? מה זה? מה זה ניסוח? או יש גם נוסח, כמו נוסח אשכנז ונוסח ספרד. זה המילה שאני מכיר. נכון, אבל לא בקונטקסט הזה. So, ניסוח is how you say something. But let me find the exact word, the wording. Okay, same thing. בניסוח, איך אנחנו מנסחים את זה? How would you articulate it? That might be a better word. How it's articulated. ולנסח אותם and to articulate or use wording כך. ששומעו לא יגיעו למסקנות מוטעות. Okay, מסקנות, מסקנה זה conclusion, להסיק מסקנות, מוטעות. Mistaken conclusions. בסדר? מה שאמרנו, צריך להיזהר בדבריכם, וזה קשה, אני גם חושבת על זה שבטלוויזיה או רדיו, whatever, שמצטטים מישהו, when somebody is quoted, תמיד אפשר להוסיף חלקים מהמילים, take them out of context, ואז זה נשמע אחרת. אז צריך מאוד להיזהר, and if you're going to be very careful, you have to be deliberate. צריך לדבר לאט, צריך לחשוב לאט, צריך באמת לתת לזה משקל, שאנשים לא יבינו לא נכון את המילים שלך, או שלך. אוקיי. כן. זה הפירוש השני, שדיברת. לא הבנתי, מה הפירוש השני? You offered us two interpretations. Is it direct apostasy, or is it so that your words can... נכון. אבל זה באמת, תיזהרו בדבריכם. אני חושבת שזה השני, נכון, אתה צודק. נראה לי שזה באמת השני, כי כתוב, היזהרו בדבריכם, שמה, lest. כי אם זה היה יפה, כל הכבוד קצת, אם זה היה, אמיתי, first of all, I don't think they would still be our חכמים, כן? הם לא יכולים להישאר בתור החכמים שלנו אם הם כופרים. נכון, מכירים? הוא כופר בעיקר. Remember that from לילה סדר? הוא כופר בעיקר. כפירה is heresy. אז אם מישהו כופר, כבר לא החכם שלנו. זה, it's like אחר, אלישע בן אבויה. When he stopped believing, he stopped being our leader. אוקיי? אז יפה מאוד, נכון. הכל זה מדובר על ניואנסים. ניואנס. אוקיי, תמשיך, החכם.
החכם האומר דברים יודע בשלמות. Bishleimut, I think completely, like Yeah. shalem. רק מה שבליבו. אבל אין הוא יכול לדעת בכל הבהירות Behirut is clarity. בכל הבהירות yeah, but here, yeah. הראויה מה קלטו התלמידים. Yofi, liklot is to take in. Kelet is input, and input, like in software, kelet is input and pellet is output. Liflot means So, המילה הזה במגילת רות. leket. A good one. yeah. Leket, not the same. As Ken. זאת אומרת שאתה הרב, whatever, יכול להגיד משהו ולא אלה ששומעים את זה לא קולטים את זה באופן ש... they don't get שהתכוונת. שהתכוונת. יפה, סיבל. ומה הכי גרוע פה? You don't always know. You don't. ואני אגיד לכם, זה קורה המון, אפילו בשיח היומיומי. אנחנו מדברים עם בן אדם, והם קולטים את זה בצורה אחרת, אנחנו לא כל רגע מוודאים, verify, ודאי, right? לא מוודאים כל רגע, הבנת? לא. אנחנו מניחים, we assume, שמבינים נכון. So many things happen because our assumptions are incorrect, but we live every day with thousands of assumptions. You can't live any other way. So that's just something to think about. I think that's something for everybody to think about and take in. כשהבן שלנו היה קטן בנורסרי סקול, הוא חזר הביתה ואמר, the teacher said, noses brought us out of Egypt. Noses. Noses. Oh, I love that. Noses. והוא היה כל כך בטוח שהיא אמרה noses. Ay, Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes erroneously. Remember that from Good Morning? What is that from? No, it's from Singing in the Rain. Right. Moses, he supposes his toes. That's hilarious. That's hilarious. No, And of course, his teacher is the be all and end all. Barur and Masha Yamraya Nachon. You never know. I think it would be great to write a book about that. בעצם לא יודעים איך שמי ששומע לך מקבל את מה שאמרת. שומע אותך. What did I say? Okay. לך. Yeah, שומע אותך. No, יפה. Okay, יפה מאוד. תמשיך, בבקשה. I'm going to use that in a drasha one day, Sybil. You may. That, you have to be sure people hear, because I heard of this little boy who was sure that it was noses that took us out of Egypt. It'll go in a drasha, hopefully. I'll write it in my I have a little file of notes. That's great. Okay, בבקשה. ולכן. ולכן, I think. Oh, the Lamed has a shva or a pata? Kamatz. Velachem. Velachem. Davar shenemar shelo litzorech. 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 Not necessary. Okay. Oh, bitui bilti barur. Bitui is an expression. That's not clear, unclear. Mm-hmm. Yecholim lehavi letotzaot chamurot yoter afur hatalmidim. Okay. אני חושבת שזה ברור. בבקשה. Nema
Shema tachuvu chovat galut. Chovu. Tachovu chovat galut. Hizhirut shel. Wait. Hazehirut shel hachachamim. The carefulness. אז Mhm. של החכמים צריכה להיות גם כאשר הם נמצאים במקום הראוי ויש להם השפעה גדולה מאוד, כמעט בלעדית. מה זה בלעדית? Singular, like only. Biladi means it's the only one. Oh, that's a good word. I wonder, yeah, where does that come from? Biladi. I mean, I know what the word means, but in English, it's exclusive or unique, without, in the absence of. So, kimat biladit, I wouldn't say exclusive. I wouldn't say unique. In this case, it's the only Singularly. one. The only. Sing- What, singular? Singularly. I Singularly. like that. That's a good word. Good. Singular, yeah. But I don't know what it comes from. I don't know. I don't know there's a lot of letters in there. Maybe it comes from beli, like without. Believe And the it. ed is like a witness. So beli ed, like without that person. Oh, that's interesting. That's what it must Or be. also believe la'ad with with Ah, no. Okay, believe I don't is think better. so. What does I think it's better. מה זה לעד? לעד? Forever, but Forever. that doesn't work for me as well. No. Okay, believe is better. You're right. Of course, we just made that up, Judy, but that's okay. Okay. But if we think it's right, it makes sense. I'd have to Right. look up the etymology of biladi. Right. Now you know how they wrote the Gemara. Yeah. Okay, בבקשה, תמשיך. אך ביותר גדולה הסכנה כאשר No, wait. אך ביותר גדלה, I think. גדלה. I think so. It grows or is greater. הסכנה. Maybe Gadla. גדלה הסכנה כאשר חכם. No, I think it's in the more the That's present true. tense. Because it's Oh, always, good. it's not just then. Okay. Yeah. Sakana. בבקשה. כאשר מה זה? ייתכן אשר החכם איננו יכול להישאר במקומו. לא במובן, כן, תמשיך קצת. לא במובן במובן, with a bit. במובן הפיזי הפשוט, אף לא במובנים רוחניים. Okay, I don't understand it yet. לא במובן הפיזי הפשוט, אף לא, and not even. Okay, בוא, תמשיך ובוא נראה. והוא שמביטה מבטא, from ביטוי, to express. No, Do you guys see Sybil and Leon? You want me to make it bigger? Yep. no, Yeah. it's fine. You're It's good. fine. Okay. והוא שמבטא החכם, חכם בביטוי ותגלו למקום מים הרעים. not mayim. How do you say the word? It's water. How do you say water in Hebrew? Mayim. Mayim. You don't say mayim. מים. That's, Okay. yeah, mayim. Could also be miyam. Yeah, but that's not what. Right. But then it would be singular. Then it wouldn't be ra'im, which is plural. So that's how you know by context. But you're right. Also, limakom miyam would be a little odd. To a place from the sea. It's a little strange. Okay. Tagiu. Tagio. Tagiu, you will arrive at, you will get to. למקום או חברה Chevra, society. Yeah. שיש בה גם צדדים שליליים בעלי השפעה. Influential, negative
negative influences. כן. Okay, בוא נמשיך. Or אמנם. influencers. It's a balei hashpa'a. Are people influencers? Yes, yes, yes. Well, צדדים שליליים. Negative influences, obviously it's from people, but it's not specific here. So it's a bad environment. Yeah, exactly. Imnam Omnam, hachacham atzmo asui shelo lehinazek right, he may not be damaged or have negativity. להינזק, יכול להיות שזה לא ישפיע על החכם כלל. min hagalut hazot בהיותו adam מבוגר ובשל. בשל. So bashel for fruit is cooked, yeah, ripe. But bashel is like mature in this case. ענבים אדומים יבשילו עד הערב. נכון, יפה. אולם, however, אולם תלמידיו שאין בהם בגרות Yeah. כזאת. Bagrut is maturity. Surely. Yep. נמצאים במצב במצב מסוכן יותר. More dangerous situation. Uvilshon simlit. So symbolically, this is a parable, I guess. וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו. התלמידים יקבלו השפעות ממקורות אחרים. Right, from other sources. השפעות, not hishpaot, hashpaot, influence. וההשפעות, ההשפעות הללו יכולות לגרום להם לבוא לידי קלקול גמור. like complete, what, decadence or something, or downfall maybe. Yes. Degradation. Degradation. I guess so. Degrading, isn't degrading what you do to other people? No. No, you can be You can, self-degradation. right. Okay. חוסר הזהירות. חוזר No, not חוזר. חוסר. The lack of זהירות. Caution. חוסר הזהירות של הרב נותן אפשרות, possibility, לתלמידים לשתות מן המים הרעים. Not mayim. מים, yeah. מים הרעים. והם לא יוכלו לשמור על עצמם כראוי, properly. כראוי מפני השפעתם. Influence. נוסף על הנימוק, נוסף, in addition. על הנימוק הזה, נימוק is a reason or reason, yeah, reason. של חשיפת, exposure. חשיפת התלמידים מבלי מודע, without knowing, like without being aware, really. לגורמים אחרים, אחרים. ולהשפעות אחרות. יפה, and to other influences and other factors. העשויה לגרום נזק, damage, terrible damage, severe. נזק חמור. לאותם התלמידים. בנוסף, כן, יש גם צד נוסף בדבר. ונמצא שם
נמצא שם שמיים מתחלל. יפה. שהרי Oh, שהרי אותם תלמידים שהתקלקלו בדרכם בדרכים שונות ממשיכים להתייחס אל הרב. they're still treating the Rav as their Rebbe. relate to him, להתייחס. והכל סבורים Think. שהם תלמידיו. ויש בכך חילול שם שמיים. They misrepresent the Rav. נכון. שמבית מדרשו של החכם יצאו אנשים כאלה, ופעמים שאותם המסתכלים ממרחק אינם דנים במקרה מסוים לגופו. They don't look at each one and say, oh, this kid is because of this kid is because of this. Ella, מגדירים magdirim. הכל, Lagdir is to define. מגדירים הכל בהגדרה Behagdara, כוללת, kolelet. They just look at one definition, like, oh, this Rav, terrible students come out. Kehashpa'a, כהשפעה מזיקה, mazika, like, yeah, like as a negative, nezek, like when the word nezek, negative, damaging influences של לימוד התורה עצמו. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה, נכון? שיש אנשים שהולכים בדרך לא טובה, או דרך של קנאות, zealousness, and then people very quickly say, oh, you see, they came out of this yeshiva, that's what this yeshiva turns out, and not really realizing that the vast majority aren't like that, because you actually, often it's the ones who are the most negative who are the most vocal. כן. By the way, I want to tell you that I looked up the etymology of biladi. The Hebrew word biladi translates to apart from or without or except for. Etymologically, it's a compound of the prefix bal, meaning not, like bli, and ed, an older poetic preposition meaning up to or until. This is closer to what Judy said, more like la'ad. It literally translates to not even or not until, which evolved to mean excluding or apart from. So you were more correct than I was. So thank you, Judy. La'ad means forever, because up to and until, forever. But this means bal'ad, like except for this person, up to this person, so it means except for that person. Bil adiyut. I had that in mind also when we Very first, well, you guys did great. Okay? That's why I looked it up. I always think etymologically. That's how I learn. Yeah, so does Judy. I did too, I just had the wrong one. אוקיי, בבקשה, בואו, יש לנו זמן אולי לקרוא עוד קצת? בבקשה. חכמים זהרו בדבריכם. הכל מוזהרים מוזהרים are cautioned. להיזהר בדבריהם, אבל חכמים צריכים להיזהר ביותר, לפי שמקשיבים לדברים שהם אומרים. You don't have to read what's in the parentheses. That's just the source. והנוצר חסד הסביר שצריכים להיזהר דברים, כי פעמים אין הרב נמצא בדרגתו המעולה ביותר. Not always at his best. Present company excluded. Yeah.
כיוון שהוא נמצא במצב של עייפות או דחוק משום נושא אחר, צריך להיזהר יותר שלא יטעה. שלא יטעה. שלא יטעה. דחוק. מה זה דחוק? So מצב של עייפות, if somebody is tired, dachak is like pressure. Lidchok means to push against the wall. Dachuk. Mishum noseh acher, for whatever reason, in a bad mood, rushed for time, that can happen, right? Somebody's rushed for time, they say something differently. נושא is subject. Yeah, mishum noseh acher, for whatever other reason in this case, yeah. Item. Yeah, tzarich lizer yoter shelo yiteh. So, dafka when you're tired or short-tempered or short on time for whatever reason, you have to be even more careful what you say. ויש שהסבירו Shehizbiru. דברים על רקע Yeah, on the background of hitrachashut hahistorit. ההתרחשות ההיסטורית. The hitrachashut are things that happen. Litrachesh means something happened. The historical setting, I guess, באותם ימים. באותם ימים. שלפי המסופר מסופר. המסופר בקדמוניות היהודים ליוסף בן מתתיהו. מתתיהו. I think it's just Josephus Flavius. Okay. הניח הורדוס הניח הורדוס לשמעיה ואבטליון, שהחליטו שלא להתעמת איתו. They didn't go head to head with him, and therefore he let them alone. ולפי זה אבטליון מזהיר מלדבר כנגד הרשות שעלולה להגלות, to put into exile את החכמים. ובכך מבואר הקשר להמשך המשנה. להמשך. ולפי זה מתבארים גם דברי שמעיה שלא להתוודע לרשות. Yeah, that was the previous Mishnah. שהכל על רקע ההיסטוריה של אז, they chose a certain path not to go head to head with Hordus. And they said that was a good way to go. But that's... How do we distinguish between reveal and exile? And redeem, goel. No, that's with an aleph, though. Okay, right. But galut and gilui doesn't have an aleph, Judy. Right. So that's easy to distinguish. It's just conjugated differently or context. How would you see it here? Lahaglot et hachachamim. It doesn't mean to reveal them. Right. That would be legalot. To reveal is legalot. Lehaglot. You're right. It's the context and the conjugation. I don't know any better way to say it. Yeah. Okay. Tachovu chovat galut. Let's see if we can finish this. Avot de Rabbi Natan הסביר שהחכם המורה שלא כהלכה וגורם לאיסור מתחייב בגלות. Meaning that you say something that is permitted is really forbidden. That's what I understand. ויש מי שאומר שמא יגרום לכם חטאיכם או סיבה אחרת לגלות למקום אחר.
שגם אם במקומכם, במקומכם. במקומכם, יש תלמידים טובים, במקום הגלות אינו כאן. All right, chen. Oh, Okay. I don't know why that adds anything. Do you know why that adds? well, it's a mashal bein Europa Artsot Abrit to make him. Uh-huh. You know, Say more. Sorry, go ahead. Can you say more? לפני 100 שנים לא היו הרבה חכמים בארצות הברית. Okay. אבל כאן מדובר על שמעיה ואבטליון, לא? נכון, אבל זה משל. Okay. 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 כן, יכול להיות ש whatever you have in wherever you are, you won't find that where you're going to. ונמצא שם שמיים מתחלל. עוד פסוק, לא? עוד משפט. עוד משפט. Oh, you're right, ורבנו יונה, נכון. רבנו יונה בשם הרמה כתב שהחשש, החשש, the worry. החשש הוא שמא יגלו למקום שמרובים מרובים, מרובים the majority, בו. בו המינים. So the minim are the heretics, right? Those heretics, like we have that in the Amidah. V'yistai'u, they will help. L'sayea haminim b'divreihem. So I think they're all dancing around the same idea. Either you won't have chachamim or you'll have, poor setting. שצריך מאוד מאוד להיזהר. I mean, it sounds very severe, but that's the Mishnah. המילה מין זה kind, type. I know, but in this case, that's what the word that they use for heretics. I think it's actually Jews maybe who were heretics even. Yeah. Or ill-informed. Or what? Sometimes a person you disagree with, you might call a Really? heretic. Oh, okay. Unorthodox. Yeah, I guess. That's a word that has many meanings. Got it. Right. If you're not a careful teacher, you get sent to a bad נמצא בואו נמשיך, יפ, ונמצא. ונמצא שם שמיים מתחלל, שאנשים אומרים על התלמידים הללו, שהיו אנשים הגונים, הגונים, good, proper people, ומתו, מתו בחצי ימיהם, ואינם יודעים שאותם תלמידים פירשו את דברי רבם באופן לא נכון. oh my goodness. It's like doing an autopsy, but a spiritual autopsy. And it's important that Rashi says this. I know. That's so weird that Rashi says it. That feels very strong for Rashi, no? Yeah. ויש שפירש, יש שפירש שבגלל היותם גולים נעשים החכמים בלתי מכובדים בעיני הבריות. אוקיי, אז זה דומה למה שאמרנו, שהרבנים שלהם לא מכובדים. ואפשר שזהו נימוק. Motive. Motive. Actually a reason, although I guess motive is similar, but I mean, לנמק means give your resources, give your reasons. That's what it means. להוראה. להיזהר בדברי הרב, שאף שהתלמידים שלפני הרב ראויים. ייתכן שבמקום אחר יגרמו הדברים לקלקול. קלקול. All right. There's a lot of prohibitions here. Okay, אבטליון, אני רק אקרא את זה. אין לשם זה משמעות בעברית. It's not a Hebrew name. ולפי צלילו, it's צליל, the sound, הוא שם יווני, it's Greek. אלא שלא נמצא לפי שעה, שם מקבילו ביוונית. But we don't actually know a parallel name to it in Greek. יש ספורים, something, כי יוסף בן מתתיהו מדבר עליו, ואולי הוא נקרא שם פטוליון, or
פוליון, שמשמעותו כנראה אזרח, which means a citizen. With Okay, some that's words, we interesting. have a prosthetic aleph. When you take Greek words that start with ba, it doesn't lend itself well to Hebrew, so they add the prefix aleph. Nice. I heard the term prosthetic aleph. Beautiful. I love that. Interesting. So Thank you, everybody. Yeah, go on, Leon. No, let me know. Is the moral of the story you have to be very careful which yeshiva you choose for your kid? That's one Which of the teacher, yes. right? I don't know. Maybe it's hearing when they come home and they say something and making sure you catch it. Noses is obvious, but other ones are less obvious. I'll tell you where else it comes. I was asked by one of the teenagers that they heard a podcast, a girl, about why women have to cover their hair after they're married, that the hair is very, very sacred. And they wanted to know if that's true and what does that mean. So, I said, first of all, where did you hear it? What kind of site? And I said there are so many different ways and it's not exactly sacred, but it depends on. So that's also part of it, is to understand where you're hearing it, where those people are Where's it coming coming from? Yeah. Yeah. So I think that would be more relevant today when there's things are so accessible on the internet and it's not just your teacher who's saying it. Because at that time they didn't go to hear everybody's teachers. But today you can. Well, we're glad you're our teacher. Oh. Amen. Amen for that. Amen. Hear ye, hear ye. All right, my friends. תודה רבה רבה. נתראה בשבוע הבא בעזרת השם. I'm actually getting off, guys, so you can come back on again for Rev Stephen's shiur, okay? Okay. Okay, Toda rabah. bye-bye. Toda.